Friday, August 11th, was the day of another in a series of weekly joint demonstrations of Palestinians, Israelis, and internationals in the village of Bil'in. Hundreds were demonstrating against the wall, as well as the war in Lebanon, carrying dolls symbolizing the war's victims. This time, the army decided to prevent any demonstration from taking place. The soldiers were waiting inside the village, a few hundred meters away from the separation fence. The army starts to disperse the demonstration, throwing stun grenades and shooting rubber-coated lead bullets without any warning and without any provocation from the demonstrators. מה אתה יורה? יש שם אזרחים ישראלים! מה אתה יורה? יש שם אזרחים! מה אתה יורה על אזרחים לא חמושים? השתגעתם? חוקית לא מתקיים! להיות מחנים לפיזור, הלאה, להתקדם קדימה! יש עוד אחת שהתגור כאן לחכה! אני בכפר! למה להמשיך לפזר? הלאה, מג'ב, לא להשאיר אותם כאן, לפזר אותם! מומקן סואל! קדימה! By using rubber bullets, the army is engaging in warfare in a civilian peaceful demonstration. According to international law, such tactics are only to be used when there's a danger to life. In the occupied territories, however, the army's regulation for opening fire allow the use of rubber bullets, but only from a distance of at least 40 meters, and only when aimed to the legs, as they are considered deadly otherwise. As you can see, the army violates even its own rules of engagement. This is the moment of the shooting. Pay attention to the demonstrator in white, Lymor Goldstine. As you can see, he's about 10 meters away from the shooting soldier, who is aiming to the upper body. The bullet penetrated his brain and caused permanent damage. The soldiers continue to walk by, paying no attention to Lymor. אוקיי, טוב, בואו נמשוך אותו אבל קודם חוצה מהדבר הזה. הוא בחוץ. תביאו אמבולנס! יאללה. תקשיבו, יש פה פציעת ראש מגלגול ישראלי. תביאו אמבולנס עכשיו! הוא שורש סוחב ומדמם! אמבולנס מכאן. אין לי אמבולנס שם. לא! הוא מסרב לקרוא אמבולנס. יש לו פצוע בראש. כל הכבוד לכם, כל הכבוד. שמח בזה, אה? ממש היה חמוש, ממש סכנה. יורה פה על אזרחים, לא חמושים. טווח שהוא קצר מדי, 5 מטר זה לא טווח של ירייה של כדור גומי. יש פה פצוע ישראלי, כל הכבוד לכם. גם בלבנון יש הרבה. יופי, אז אתה יורה גם באזרחים ישראלים, יופי, איזה הגנה, איזה צבא הגנה ישראל. טוב. יש פה פצוע! It will take another 15 minutes until the army sends a medic to help Lymor. At the same time, the peaceful demonstration continues. This is what the army was so scared of. לימור, כן. אתה איתי אחי? אני לא מרגיש טוב. תזמין את היד שלך בבקשה. מה קרה? מה אתה מרגיש? תגיד לי. אני מרגיש כאב בראש ובצוואר. כאב בראש ובצוואר? אל תזיז את הצוואר שלך. The army refused to evacuate Lymor immediately, and it took over 2 hours before he arrived at the hospital.
As media attention was focused on the Israeli assault on Lebanon, the shooting received little attention. During 4 years of resistance to the wall, 11 demonstrators have been killed by the army and thousands wounded. When the victims are Palestinian, their death receives almost no attention. As for this incident, the army spokesperson claims that the soldiers started shooting only after stones were thrown, and that the demonstrators themselves prevented the evacuation of Lymor.